Le risposte sono tante, C'è una risposta che è stata discussa al meeting dell'agosto scorso nel Wyoming dei banchieri centrali, data da Rajan, che dice questa è la risposta ottima al problema di agenzia fra azionisti e management. Quindi diciamo, però c'è anche un'altra risposta che dice si pigliavano questi rischi perché non c'era in realtà nessun rischio, perché sapevano dall'esperienza degli anni passati che questi sarebbero stati salvati, che queste banche, grandi banche, too big to fail, sarebbero state salvate. E credo che uno dei punti chiave nel ripensare la regolazione ha a che fare proprio con chi vogliamo salvare. Sappiamo che vogliamo salvare i depositanti, vogliamo anche salvare gli obbligazionisti, fino a che punto, e gli azionisti e il management. C'è un problema, come dire, di definire. Se dobbiamo definire le regole, e a mio avviso è giusto, queste devono essere quanto più possibile a livello globale, perché altrimenti i buchi sono da tutte le parti, noi dobbiamo pensare, la cosa cruciale a cui pensare è, come dire, il diritto fallimentare di una banca o comunque di un intermediario finanziario, quantomeno diciamo quelli con effetti sistemici. Se diciamo che salviamo tutti, vengono meno i presupposti della concorrenza e del mercato, eppure questo è quello che sostanzialmente abbiamo detto, e tutti adesso dicono che Lehman è stato un errore, poi casomai se ne può discutere, ma se li salviamo tutti manca un presupposto essenziale della concorrenza. La concorrenza è quella tal cosa in cui se vinco io tu perdi e tu vai fuori dal mercato. E ora coinvolgiamo naturalmente anche gli altri relatori. Su questo però Binismaghi può dare un suo parere veloce. C'è stata una carenza di cultura del rischio fondamentalmente. Sì, io non credo che il manager bancario che ha preso quelle decisioni, per esempio di far crescere nel proprio portafoglio quei titoli cosiddetti tossici, avesse la convinzione che se le cose sarebbero andate male sarebbe stato salvato. Io credo che semplicemente non era a conoscenza del rischio e non aveva diffuso nella propria banca quella cultura del rischio che invece doveva avere. Facciamo un semplice confronto, possiamo fare prendere nomi o non prenderli, però tra una banca come JP Morgan e una come Citigroup, insomma, i due amministratori delegati, si vede subito qual era la cultura e qual era la cultura che hanno diffuso all'interno della loro azienda. Io sono, come Giampaolo Galli sa, difensore delle responsabilità individuali. Non tutti i banchieri erano cattivi banchieri, alcuni erano più bravi di altri, infatti si vede le banche dove c'erano dei buoni banchieri sono ancora in piedi e hanno resistito alla crisi, altri hanno perso il lavoro e le banche sono state salvate con i soldi dei contribuenti, scelte molto difficili da giustificare per la politica in particolare. Ora nel successivo nostro round ci interrogheremo sui controlli. Hans Dittmeier, lei cosa ha imparato da questa crisi? First of all, I have learned that it is a new dimension of a crisis. Only to say that because in the 60s, 70s, 80s, 90s, I have experienced a lot of crises all over the world, in Europe, outside Europe, and so on. This dimension is completely different from that dimensions we had. In previous times, we had mostly, let me say, exchange rate problems mostly, and that means we had mostly within a currency area, problems within the currency areas. Today, this is a complete new dimension. And the question is, of course, where it is coming from. I'm learning the lesson only from the experience of the past, but I'm now an onlooker. Yeah. But I can tell you that I'm looking very carefully what's going on. And I would like to say one have to look to the causes and origins of this crisis and the environment for this crisis. What are the
environment, or let me say, also what is important to understand is the really strong increase of the globalization in the last 20 years. I would say, and this is based to a big extent not only on opening of frontiers, of borderlines, but it is more based on now on the IT experience. The use of the IT, that is really the question. And not only for the worldwide dimension, but also for producing products and for the change in the industrial world. In a lot of cases. I could go on in explaining that, but only to say, in my view, that the development of the traditional banking system in a lot of countries, from, let me say, the old one, taking assets and giving credit, now to originate products and distribute, is a completely new dimension of the financial world. And that is there. So, I mean, I could go on in describing this new situation, but that is one point. The second is, and I'm drawing the finger to that too, that some macroeconomic policy failures were done in the last at least 10 years. That is, 2 points are very important. One is that, in my view, the monetary policy, especially by the Fed, but not only by the Fed, was too expansive in creating liquidity. And this... In USA, you're saying? Not only in USA, but in USA especially. And the second is, in my view, which is very important, is the de facto fixation of exchange rates, especially in the Pacific area. I'm not talking about the Atlantic area anymore in this fashion. De facto, we had a so-called new system, not a formal one, de facto fixation of exchange rates, and this created, on the one hand, strong increase of reserves, producing additional liquidity for the whole world, and financing imbalances in the world, especially among the big countries. We had, so to some extent, an artificial growth in the last years. An artificial growth not only in the United States, but also in some other countries, because it was artificially based. In Europe too, anche in Europa. I'm not saying in Europe generally. In Europe there is a special point inside the euro area. That is another point. But I'm saying more or less it was not a European question. But some European banks were tempted to use these new opportunities because at the same time the rules, even the Basel II rules, were not applied in Europe at the beginning, and it was blocked in the United States. But okay, I could go on. Ci fermiamo e torniamo dopo. What I'm saying is, we have to realize that there also were some macroeconomic failures, and especially from the monetary side, from the United States, but also in the exchange rate de facto fixation. Okay. And this really produced an imbalance and an artificial growth. And of course, this artificial growth then collapsed, and now we are in a situation where we are seeing all this point. And let me only say one point. The regulation of the financial sector